ọkwọ ụgbọala ha wolu kpọrọ ha wolu pụwa. Ndị nta akụkọ fụkwa mgbe ndị a bịara maka anyị nọ n'ihu ọrụ anyị anọ ndị nọ n'azụ na-afụ mgbe ndị anwa bịara na kọwa na ọ bụ ụgbọala atọ bụ ihe bụ ndị anwa wolu bịa na ụgbọala atọ a jikwana ndị anwa bịa na enwere afụchalụ bọtụlụ agbanyelụ mmanụ ọkụ n'ime ya amaghị ihe a chọrọ iji nke ahụ wolu mee. Mana ụgbọala nke ahụ ejide ndị uwe ojii mepecha ụgbọala ahụ nyochachaa ya nwerekwana ihe ọbụla anyị fụrụ anyị ga-asị gị litere ihe anwa ndị mmadụ kwuru na afọ bụ na ụgbọala abụọ ndị nke ọzọ gbala ọsọ. Mana ka ọ dị ugbu a akpọziri ndị anwa wolu pụwa wolu chisasịa ndị nọ ebe a ya bụ na onye bụrụ onye nta akụkọ iweta iji njiri mara ndị nta akụkọ amagaghị ekwe ka ị nọrọ ebe a nke bụ ndị nọ ebe a bụ ya bụ ndị uwe ojii ndị ọka iwu na ndị nta akụkọ bụ ndị nọ ebe a. Onye abụghị onye nta akụkọ ama nlute ebe a ị na-anya afọ na ụzọ emechikwa ụzọ kpamkpam maka na ụtụtụ a na-ekwebu ka ndị mmadụ na-agafe n'ụzọ a mana ugbu a ụzọ a niile emechikwa kpọmkwem. Ụzọ abụọ nke a na-akpọ Shehu Shagari Way dị na Abuja emechiela ya bụ ụzọ kpamkpam. Ị na-anya site na mgbago gbadata ọ bụ ụgbọala ndị ọrụ nchekwa bụ ihe dị ebe anwa ma ndị uwe ojii ma ndị agha ma ndị civil defense ma ndị imigreshọn ha nta niile nọ ebe a dịkwa njikere dịtacha egbe ka ndị na-aga ihu agha otu a ka o si kwụlụ na Abuja n'ụtụtụ taa. Ya bụ ikpe na-agakwa n'ihu ugbu a dịka ụnụ ma anaghị ekwe ka agbape ekwentị ma ya bụ na ikpe na-aga n'ihu nke bụ na ọ gaghị mmadụ agaga wee ebe a wuru na-ewetara ụnụ dịka otu anyị na-ewetara ụnụ otu o si aga n'ezi na ọ bụ emechasịa anyị amatazịa otu o siri gaa. Mana dịka ọ na-emecha tupu ndị ọkaiwu apụta anyị nwa ga-abanyekwe ka anyị na ha kpaa nkata ka ha gwa anyị etu ya bụ ihe si aga. Ya nwa bụ ebe anyị nọ tata. Anyị ekenekwa unu dịka m si gwa unu mbụ ebe unu ugbu a bụ BBC News Igbo. Ya gazienu. Ihe ọzọ dịkwa mkpa ime ka ọha na ama mara bụ na dịka a gara ụlọ ikpe a taa ọkaiwu si mba ofesi Amerịka bịa bụ nke akpọrọ Bruce Fein sokwa ndị bịara ịnọchite anya Nnamdi Kanu tata. Mana nke m amaghị ebe a m na ugbu a bụ ma emenyekwere ohere ka ọ banye maka ndị ọkaiwu anwa si ebe ha pụta na-agwa anyị na ha bụkwa ndị ọkaiwu bịara ịnọchite anya Nnamdi Kanu bụrụ ọ bụ sọsọ ndị ọkaiwu 5 ka e nyere ohere ka ha gaa nọchite anya n'ime ọha maka dịka ozigwe ma mgbe ọzọ anyị bịakwara ụlọ ikpe ọka nkụ ndị ọkaiwu bịacha ka ha solu na ya bụ ikpe a na-ekpe tata. The representative of Nnamdi talking about the former governor of Anambra State, also enter before, but later when he come out, say they allow him to enter for people where other delegates wey him come with, they don't allow them enter. So if he say wetin he wan go do, if they no go allow them enter, so he no enter. But when we talk with them, say maybe he see Nnamdi Kanu, he say he no enter for people wey enter, wey get the picture, wey he see for picture, say he see am. Of course, he's looking well according to him. So we are waiting for him to take plea now and of course adjourn. But the story we are looking out for now is we know say in council for 1 May, of course they no go grant bail, but may him come out for the SS custody, may them put down for the prison. That is the story we are looking out for. So we don't know what Justice Binta Nyako will say as regards that. And you know, say there are other amended charges to his previous charges, which will be read to him today, and we will take plea. That guilty or not guilty. M na-emezi ka m jee na akara Facebook anyị ka m malụ ka o nwere ajụjụ ọbụla unu nwa na-ajụ mụnwa bụ onye nta akụkọ n'ebe a ka m were ohere a were zaa ya dịka anyị na-eche maka anyị ama ha awa one a ga-anọ tupu
ekpecha ikpe a. The court supposed to start 9 o'clock, but we don't know when they start. We know they don't allow it, but it's supposed to start 9 a.m. Onye na-asị ka anyị banye n'ime, anyị akọwago otu o siri kwụlụ. Anyị banyegodu n'ime, anyị ga-agbanyụ ekwentị, anyị ga-agbanyụ onyonyo ma anyị banye n'ime. Anyị banye n'ime onwe ihe ọbụla unu ga-afụ. So ọkụ unu mma na m nọ ebe a, ndị nọ n'ime na-enye m ozi, ana m ezi iyi unu kama na anyị niile nọ n'ime ebe anwa. Mana anyị ka ga-abakwa n'ime egbeche ha na ya bụ ikpe ka ndị ọkaiwu na-apụta. Anyị ga-agakwa n'ime dịka ha na-apụta, anyị na-agbakwa ha ajụjụ ọnụ, ha na-agwa anyị otu o si gaa n'ụlọ ikpe taa nakwa otu ihe si kwụrụ. Ndị nta akụkọ anyị mmadụ abụọ nọ n'ime ụlọ ikpe ahụ ugbu a. Dịka m si gwa unu, adị ekwe ka agbapee ekwentị maọbụ ka eso onyonyo maọbụ foto n'ime ụlọ ikpe dịka ụlọ ikpe na-aga n'ihu, nke bụ na ya bụ na ime otu anwa enwere ike ọkaikpe atụọ gị nga maka ihe bekee na-akpọ contempt of court, bụ nke bụ imegide ụlọ ikpe. Maka onye na-ekiri power bike, ị ga na-ekiri na ya maka na ọ ihe ọma. Mana ihe otu o si eme ka anyị na-ewetara unu dịka ugbu a n'anya fụ na ndị nchekwa emechiela ụzọ. Dịka m si kwu mbụ, emechiela ụzọ kpamkwam, adịghị kwesị ka ụgbọala gbafee maọbụ ụgbọala ọbụla, emechiela ya kpamkpam. N'ụtụtụ ọ bụ so ofu mpaghara ka emechie, mana ugbu a emechiela mpaghara niile, nwezi ebe a na-ekwe ka ụgbọala soro na-agbafe. Dịka m sikwa gwa unu, dịka ndị mmadụ abịa wakpocha Sowore, ndị nchekwa bịazịla bịa chụpụsịa mmadụ niile abụghị ndị nta akụkọ maọbụ ndị ọkaiwu maọbụ ndị ọrụ nchekwa, nke bụ na nsọ ndị nọ ebe a ugbu a bụ ndị ọkaiwu, ndị nta akụkọ na ndị ọrụ nchekwa. Ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị bịara nkwado achụpụsịrị ha mgbe anwa maka ha na-akọwa n'ọ maka na ha nyere ohere ka ndị nkịtị bịa mere ihe nyere ndị anwa, ndị omekome anwa ohere ịbata bịa kpaa ike anwa ha kpara. Mana Sowore na onwe ya na-akọwakwana na ndị anwa bịalụ na aka gọọmenti dị na ya, maka na nke bụ eziokwu bụ na otu ha si bịa onweghị onye gbochiri ha, ọkachasị mgbe ha bịa mewe ka ha na-awakpo ya, mgbe ha bịa maa ya ọla wee tiwe ya ihe, mmehie ka kwụsị. Ya na onwe ya kemgbe ihe a mee, ọ pụghịkwa na ọ ka nọkwa n'ebe anwa ndị ọrụ nchekwa nọ. Ị na-anya fụ ebe ọ nọ, ọ ka nọ ewe a kemgbe anwa mee, ọ pụghịzi apụ maka na otu ọ dị ugbu a ndụ ya enweghị nchekwa, maka na o nwere ike ya si ebe a pụọ, ndị anwa ka nwere ike nọ na-eche ya dịka o si gwa anyị. Mezido ji nọrọ ebe a na-eche ka ihe dajụ tupu ọ pụwa. Mana m ga-ahapụ ya ebe a ka unu na-afụ ụgbọala ndị ọrụ nchekwa dịka ha si jupụta ebe a. Obere oge m na-achọ ka m jupụta ndị otu anyị nọ n'ime ụlọ ikpe ka m malụ maka ihe ha nwere ike jizite ozi bụ ihe bekee na-akpọ text message ma ọ bụ WhatsApp. Agaghị akpọnwụ ekwentị ha kwuo okwu. M na-eme ugbu a ka m jụọ ha ka ha gwa anyị etu o si kwụrụ na ya bụ ime ụlọ ikpe. Ugbu a kwanụ onye eziterela m foto mbụ ọkaiwu Aloy Ejimakor. O zitere m foto gosiri na ya na Nnamdi Kanu nọ.
mana ndị otu anyị sitekwa ya bụ foto n'onwe ha. Onye foto a ezitere anyị ugbu a bụ nke Nnamdi Kanu na ndị ọkaiwu ya sel ndị ọkaiwu ya niile. Ọkwa otu uwe anwụ oyi mgbe ndị DSS jidere ya dị m ka ọ karịrị ka otu uwe anwa ka ọ ka yikwa ugbu a. Ọ dị ka obere oge anyị ga-achabi onyonyo a ebechakwa ya nwee ihe mewekwelu anyị anachite olugakwa n'iru. You understand? I went ahead by extension of time. The number that number association. You understand? That's everything. Let me tell you, I am committed to my Okay. Find the matter in which I'm telling you at all. All right? When they all let out, I wrote us down like they kicking down. It was I took my glass. I'm not saying anything. Just like the lawyer. Yeah. What they came to that people cannot take. They may interpret it as a personal. No law in Nigeria. Ụbadị Obi Yvonne na-ajụ ma ka ihe mere ọ ga-eji bụrụ ofu uwe ka Nnamdi Kanu yi. Amara ihe ọ ga-eji dị otu a bụ na ịma mgbanwe agbatara ndị ọkaiwu ya afụghị ya. Mana ya bụ na ha wetego onyonyo ese n'ime ụlọ ikpe ma na n'ụlọ ikpe ka a nọsọ ya maka na o gosi na ọ bịara ụlọ ikpe. Dịka na-agwa gị na ndị nta akụkọ anyị n'ebe a afụgokwa ebe ọ nọ n'ime ụlọ ikpe ahụ. Amarọ m otu a ga-esizi kọzialụ gị ya ka ịghọta ya mana otu anyị si fụ ya ka anyị si agwa ya unu. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ nọ n'ime ụlọ ikpe ahụ ugbu a ikpe na-agakwa n'ihu. Ya bụ maka onyonyo ga-apụta mana ọ ga-abụ mgbe ndị nọ n'ime ụlọ ikpe ahụ apụta ka a nwere ike nweta onyonyo. Dịka esi kọwala unu adịghị ekwe ka ewelu ihe eji ese foto ma ọ bụ ihe aga n'ụlọ ikpe. Ị nwere ike jiri ya gaa mana ya bụ na ọkaikpe pụta ịma wenyewu kamera gị ma ọ bụ isi ma ọ bụ ekwentị gị kpọọ mmadụ kpọọ gị zaa ekwentị n'elu ọkaikpe ikpe ime ya enwere ike ọkaikpe atụọ gị nga maka ya maka na imegidegwo ụlọ ikpe ya. Onye chọrọ ịhụ foto Nnamdi Kanu anwa gaa na bbcigbo.com etinyegwe na bbcigbo.com. Ọ dịkwa na Facebook anyị anwa ị ga-afụ ya mana ọ dịrọ na onyonyo anyị na-eme ugbu a maka na onyonyo a bụ bekee kpọrọ ya live.
police are here. You're not doing what you do. n'iji gosite unu foto ahụ were ma mfụ ya maka anwụ mana ọ dịkwa na bbcigbo.com. He's afraid of death. Before you see that God that you're going to come inside their church or your court, you must be a dead man. You don't go there with your body like this. This is spirit, nothing. The day the cup is short. And some are happy that Nigeria system running like that. You can't do what you should do. So good afternoon, everyone. I think maka ndị chọrọ ịfụ ebe foto a dị, m ga-eji ekwentị m ka is that there are a group of people in this country that feels that this country should be Islamized. This is a fact. Except you want me to start mentioning names of people in this government that we have interrogated. I was a member of an interrogation team, and I've interrogated a very high-ranking member of this government in 2007, 2008. On issue of Boko Haram. I interrogated him. He's in this government right now. And what was the issue? Boko Haram. And this senior officer was actually let go because he was found culpable. But right now he's in the government. You see, we must say the truth, because if you don't, this country is going down the precipice. We have been set back more than 60 years. Right now, we've gone back to the time before 1966 now. And whoever is coming back to repair this country has a lot of work to do. This country has never been polarized, so we cannot run away from it. We have never been this much polarized. I'm a federal person. My mind is federal. My brain is federal. My loyalty is federal. I do things for the federal government. So I cannot come here and try to be sentimental. No, I'm a federal person. So will your life be at risk now that they're hearing you? I don't care. I don't care. And my colleagues, they know me. Those people that are listening to me, they know me. I don't care. The issue is that this country is bigger than an individual. That is the issue. This country is bigger than individuals. Buhari will come and go. Eliminating me or killing me will not solve the problem and will not add value. But he will come and go. And somebody must come and repair the damage to the psyche of this society, the damage to the polarization, to the nepotism that I've never seen in my life. I work with all these presidents. This is the worst situation I've found myself. And believe me, internet does not forget. I was part of the people that helped to bring Buhari to government because I believe in him. Have you worked with the government after that? After you helped bring the government? Oh, of course, I worked with him. We brought him in 2015, and I work as the Deputy Director of Defense Administration. And we have a lot of hope in him. And we actually are ready to do anything for him. What he has turned out over the years is shocking to us. I was in Harvard in 2014, in December, when the Department of State Services and CIA and others were contemplating about Buhari and other aspirants. I know what we did to convince the American government that the only person that can come and put this country right is Buhari. That was before the Lagos, the APC, before they choose within. Right.
And that was how Tinubu came in. We know what we did, but what he has done in the past 6 years is shocking. It's unprecedented. And it should not be allowed to be swept under the carpet, because the damage to the psyche of this country is monumental. We'll talk. I'm going to conduct a really interesting interview today with a gentleman I've met at the Nigerian High Commission. Very interesting gentleman who's been connected with Nigeria for one way or another, probably over the last. Well, since 1970, I went to Nigeria in 70. Okay, if you please like to just give me a bit of insight that you gave me earlier on with regard to Nigeria and the whole politics and the issues that we're having today. It'd be really interesting to get an angle from you on what exactly happened. Well, for me, the problem today, wow, it goes back to the Muslim conquest of the north with Usman Dan Fodio and the Fulani Hausa conquest of the north, and the north becomes Muslim. And when the British colonized the north in 1900, what do we, the British, do? We very cleverly rule with a few hundred district officers through the Muslim emirs. It was the best thing that ever happened to Islam in Nigeria. Because before then, if you were a Muslim, you went, say, to the Tiv area, what would happen? You'd be dead. Under the British, you could go as a Muslim trader, and you could live and you could spread your message of Islam. So the British enabled Islam to spread in Nigeria, and the British stopped the spread of Christianity because Lugard kept missionaries out of the north. He only let missionaries go to the parts that were not under Muslim rule, like the Jos Plateau. So the Christian church in the Middle Belt thrived in areas that had never been conquered by the House of Fulani. Why are there huge areas of the north of Nigeria depopulated today? The answer is jihad. Because those who weren't enslaved by the House of Fulani or conquered by the House of Fulani, they either died by the sword or they fled to the hills, like the plateau, like the Gwoza Hills in Bornu. And in those hills, when I was there in the 1970s, there were no Muslims, none whatsoever. The people followed African traditional religion and were becoming Christians. Because down on the plain, it was the Muslim Kanuri, and they're the ones that slave raided. So what's going on today in the Middle Belt? It's nothing to do with herdsmen and farmers. It's nothing to do with Muslim herdsmen, nomadic Fulani, and settled Christian farmers. No, and it's certainly nothing to do with climate change driving out the Fulani. This is quite simply jihad. This is just an extension of Usman Dan Fodio's jihad by other means. But nobody in England dare call it jihad because they're all shit scared of being called Islamophobic. Well, I'm not. I don't hate any Muslims, but I think Islam is of the devil, and it has to rule, and it must rule Nigeria. Islam a religion of peace? Don't make me laugh. Where is Islam a religion of peace? Where Islam rules. Where it doesn't, that is the region of war. That is Islamic theology. That's what this is. So those who are for violent jihad, in my view, they have the historic pedigree in Islam. They're the Salafists. Now, Islam is a broad church. Islam encompasses all lots of people. Most Muslims are not terrorists. But the people who are around us today, here and in Nigeria, who are terrorists, by and large are Muslims, and a particular kind of Muslims. They are violent Wahhabi Salafists. When I say that, I won't have some idiot accusing me of Islamophobia. They should credit me with a little knowledge
of Islam, its history and theology. This isn't about Muslims versus Christians. It's about Islam must rule, Islam must triumph. And that's the case in Nigeria, and it's the case here too. Except here they can be a bit quieter about it. Thank you for that. I really appreciate it. And yeah, really interesting. Please, can I just have your name? Can you just tell me your name for? You give me yours, I'll give you mine. Okay, we'll just end.